Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. Women's rights groups together have criticized the shocking silence of the state and the central government on the human rights violations that are being reported in the state of Manipur. The concerned groups have written to the Prime Minister, the Home Minister and the Manipur state government expressing solidarity with the women in the state and demanding to put an end to the violations that are being inflicted onto the people of Manipur, especially women. We have all been very concerned, and therefore we decided that we cannot be silent spectators. We have to know that the world has to know that Goa is also supporting. The people in Manipur need to know that Goa is concerned about this, like everywhere else in India, in other parts of India also. That we are also very concerned and really strongly condemn what the use of women's bodies to settle scores, and that the state has not been acting in the way it should act as per its obligations under the constitution and under the law. Issues, especially the horrific violations against women who are raped, sexually abused and paraded naked. We want to strongly condemn this heinous act for weaponizing, victimizing women for one's own authority to show one's power. Our Chief Justice of India said, in a constitutional democracy, it is unacceptable. The indifference of our authorities is so shocking, and we cannot continue like this. That is why we said there should be zero tolerance for such act, and we need to put our hands and hearts together to raise our voices together to emphasize on justice, peace, dignity, especially the women and the vulnerable. That is why we came together to write this statement and to say that we are together with you, but we are there to raise our voices against this evil and stand for justice and peace. Prasad Polchi for Herald TV. Kunkoli MLA Yuri Alemao has alleged that massive illegalities are happening in Kunkoli Industrial Estate, wherein the industrial units have encroached into agricultural land. He questioned why the government is not ready to appoint a nodal agency to keep an eye on encroachments, pollution and illegalities. Industries Minister Marvin Gudinho, while replying to the apprehensions, has assured to solve the problems through survey and long-term formulation of policies. He also assured to take the concerned MLAs into confidence. Speaker sir, this is encroachment in the industrial states. Anik, I want to speak about a particular industrial state in Kunkoli, which is neighboring my constituency. Ani हे जे industrial state ah, तेजे encroachment इतली जालो आहा, आणि तेजो प्रभाव इतलो जाला की we as a neighboring constituency have to face to it. Speaker sir, vast tract of tenanted land adjacent to the Kunkoli industrial state is encroached by the industrial units. They have violated the Land Revenue Code Act. They have not taken any sanad or started the work of expansion of industrial unit. Speaker sir, ह्यो आवाज कुंकोळी इंडस्ट्रियल स्टेटी आवाज म्हणटा कितलींशीं वर्सां चालू आहा, आनी म्हाका दिसता आमगे ऑनरेबल इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक खबरूय आहा, कित्याक हेच कुंकोळी इंडस्ट्रियल स्टेटी लागून जायते एलिगेशन आमगेल्या इंडस्ट्रीज मिनिस्टराचेर जालीं, आनी तो जाणा कितले त्रास तेकाय जाले. And these same people, same industrialists have taken our Kunkolkars for a ride. Goa Industrial Development Corporation has currently undertaken different global positioning system survey to DSLR, the Director of Settlement and Land Records in all industrial estates to determine the encroachment in all industrial areas. Ata Speaker sir, हे जे encroachment आहले ते आता काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वांटिफाय करपाक कितली एरिया एन्क्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा, ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. कसं आमचे केपेचे आमदारान जायते मुद्दे मांडले, and that's because sir, I am saying with responsibility and with facts that your department is not acting on these irregularities.
Speaker sir, आमी आमदार जाल्यार हिंगा almost dead hours जाला. Right from day one, I have been pointing out to these irregularities. You said you would present reports, you would do several things. Nothing has happened till now. Speaker sir, आता हे discussion जेन्ना जाल्लें पयलें, एक calling attention I move केल्लें. At that time, I was assured by the minister, calling attention move केलो तेन्ना की बाबा all these illegalities, they are looking at it with us seriously. I request you, another time I request you, please look at this. There are very serious issues there. Specific cases aha amkam buray. We will take action. We will come there if necessary with the respective people. The reply of the Forest Minister Vishwajit Rane, revealing only 2 reptile deaths in forest fires since 2019, has raised eyebrows of the opposition benches. The opposition MLAs questioned the reply of the Forest Minister on how the Forest Department came to such a small figure. The opposition demanded an independent judicial or expert inquiry into the forest fire. Under retired High Court judge with experts from various fields as its members to investigate the cause of fire incidents in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zones, hills and forest areas. शांतपणे वचून जागार बस. The high-level commission should be given the mandate to investigate the conspiracy angle शांतपणे as वचून well जागार as बस. conduct a scientific study जागार वचून बस. to find the cause of the devastating fires in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zone, hills and forest areas. I don't think at this moment there is a reason why there should be a further inquiry, what you have just mentioned in your resolution, where you want to have a High Court judge to investigate into why it happened, because we have already put a preliminary inquiry report. On that report, if you have any specific instance or you want to ask us anything specific, I'll be happy to answer any query related to that. But as far as every aspect is concerned, Speaker Sir, as far as every aspect is concerned pertaining to the forest fires within the sanctuary, we have given you all details. Yesterday during the course of the LAQs also all details that we mentioned. Also during demand discussions we have raised, we have also mentioned the area of the land that has been damaged, which is going to be covered during this season itself. So in addition to that, whether it is livestock, all any damage to livestock, and life was one of your questions. We have answered each and everything. What needs to be done will be done. But this is 27/7/2023, LAQ 59. What it states, no loss of life to wild animals has been reported due to forest fires from 2019 till date, except 2 snakes. So only 2 snakes from 2019 till, मुझे दोनों स्वरूप, ये स्पीकर बाब, जे 2019 ला आणि इतलो ऊज पेटवलो हो दोनों स्वरूप मेले, according to the Forest Department. ताजे खातीर हांव मागतां की पार्टनरशिप बिल्डिंग म्हणटा ती गरजेचें. Vishwajit should work with local communities, even with the NGOs. Not all NGOs are frauds. There are NGOs in your side also who must be working with you. So work with them, Speaker sir, government bodies, other stakeholders, and you have to study the cause and effect of this and do take measures for prevention. Speaker sir, main म्हणटा तें root cause. हे कित्या खातीर जाता आनी नॅचरल हेरिटेज आमची, हें आमचें दायज. मंत्र्यांनी सरळ सांगलें की आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेता आनी बिहाफ ऑफ द डिजास्टर मॅनेजमेंट, बीइंग ए चेअरमॅन ऑफ द डिजास्टर मॅनेजमेंट, आमचे सगळे एजन्सीज म्हणजे फायर आसतले, पुलीस आसतले, फॉरेस्ट आसतले, वॉट एवर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन फ्युचर ऑल्सो, म्हणजे फुडल्या When will you bring this equipment? Do you have, when will you bring this equipment? आमी टायम टू टायम जे इक्विपमेंट जाय पळय न्ही, ह्या वर्साक आमी न्यू इक्विपमेंट फायरानूय हे घेतलेले आसा, फॉरेस्टाकूय तांकां सांगलां की आतां तांकां इक्विपमेंट कितें जाय पळय न्ही, आतां ह्या 3 म्हयन्या भितर आमी फॉरेस्टाकूय दिता. Several MLAs have demanded immediate budget allocation for the repairs and improvement of fishing jetties across the river and the sea coast of Goa. Opposition MLA Carlos Ferreira has warned the Fisheries Ministry of losing its jurisdiction of the coast and river line to the Mormugaon Port Authority. MLAs were speaking on the fisheries demands that were placed before the Fisheries Minister on Friday. Whether they are a successor or not, but at least MPA now controls the waters. I'm going to show you one thing. There is a petition which is pending, which I am arguing in the High Court, about the Naushi Marina. And tum janat Naushi hui. Naushi is right inside the side. MPA has given, MPT gave the NOC for them. MPT has signed an agreement with them.
Nothing to do with the government of Goa. That is one of my arguments, that government of Goa should have been consulted. Government of Goa should have been the one, because that is land, riverine land belonging to the government of Goa. But MPT at that time had done the auctioning, MPT gave it away. And MPA has come back to revive the project. Why I am saying this is kind of a danger which you will face. Because you will be with a minister, you will be a minister with a ministry with no work. Unfortunately, because they will take control and you will be sitting only with the title. You must define your borders. And when you define your borders, tuka kotle tuge jurisdiction. When you know your jurisdiction, I would ask you, please repair the fishing jetties. Because fishing jetties are in such bad state. आमची शापोरा जेटीची फायल आहा सर, ती वेग्यांच्या वेग्यान पास करची म्हणून आमकां न्ही, इट्स इन अ वेरी वेरी बॅड स्टेट. सो ही फायल आमची वेग्यांच्या वेग्यान ती जेटीची पास करून दिवचे म्हणून मागणी. रिगार्डिंग ड्रेजिंग इज very important. Dredging at the mouth of Shapora river is a topmost priority at Shapora jetty. It is been very old issue as the trawlers and canoes cannot enter in Shapora river due to sandbars. आख्खे गोंयान तुम्ही खंयसरी वसा खंयच्याय जेटीचेर तुम्ही पळयत जाल्यार भिरांत दिसतली जेटीची. जेटीज आर ऑल इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन्स. आय एम टॉकिंग अबाउट फिशरीज जेटीज. बॅड कंडिशन. मिनिस्टर काम करूंक सोदता पण ताका पयशे दिवचे पडटले. कोस्टल बेल्टाक आमच्या एंटायर मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्टाक कितलेशेच फिशरमॅन्स आहात आनी कितलेशेच फिशरमॅन जे थोड्यांक रॅम्स आहात थोड्यांक ना आनी जे फिशरमॅन्स आहात तांकां खंय जागो म्हणजे होडयो खंय दवरपाच्यो हे आजून पर्यंत आयडेंटिफाय केल्ले ना. काही जाग्यांचेर केल्यात पण म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हे दोनूय एकठांय मेळोन एक आयडेंटिफाय करपाचें प्रत्येक जाणां. कित्याक नुस्तेकारांक कित्याक होडी वयर ओडप तेंचो मोटर आसता ताका खूब त्रास लागता. आनी गोंयांत टोटल मॅरायन कॅच आहा 1,33,970 टन्स. ती 50% कुडबण जेटीकेसन येता. थिंगा नुस्तें मेळटा तें ऑलमोस्ट 50% गोंयचें. पूण इतलीं वर्सां जालीं मोर दॅन 30-35 ते नुस्तें ट्रॉलर्स ओनर्स जोगतात तेंचें एक ट्रेनींग वॉल बांदपाक. आनी वास्को गेले 50-60 वर्सां ताज्या कडेन मायजूय आसात. आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा थंय आपलो धंदो करतात आनी पयलीं तांचे जे कॅच येताले ते पयलीं काळोड्यार देंवयताले. मागीर जंय आतां बर्थ नंबर 8 आनी 9 आसा थंय ते आपले लँडींग एरिया करताले आनी थंयच्यान सगळे तांचे कॅच वताले. काळांतरान जशें जशें MPTन आपली एक्सपान्शन केलें तशें तशें फिशरमॅनांक फाटल्यान व्हरत गेले आनी मागीर जेन्ना 10 आनी 11 जेन्ना बर्थ हे जालो एक्सपांड जालो तेन्ना तांकां आनी फाटीं व्हेले. सो प्रत्येक टायमाक आमच्या नुस्तेकार भावांक म्हणजे दुखलत आसा. म्हणजे फुटबॉल कसो आसता तसो फुटबॉल हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय थंयच्यान थंय अशें करत आसा. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज जे रेजोल्युशन आमी घेवपाक जाय हाजे कारणांय बी खूब आसा. हें एक कारण जालें. पूण आज आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा ते आज खूब प्रमाणार थंय धंदो करता, मोठ्या प्रमाणार धंदो करता. आयची सपोज ते जेट्टीची तुमी अवस्था पळयली. Social activists and leaders from various walks of society have complained that zero tolerance to drugs assured by the government has just remained a slogan. Herald attempted to find answers from the society where the assurance of the Goa government of having zero tolerance to drugs holds ground. Listen in to Herald TV's Street Voices. माझे एक्सपान जाल्यार सीएमान ते एंटी नार्कोटीक सेल जे आहा खबर आहा तुका तेंचे कडल्यान डेटा घेवपाची गरज आसा. कित्याक सांग तेंचे कडेन जो डेटा आसतलो न्हू तेजेर झिरो टॉलरन्साचेर जर तुमी उलयतात सपोज आमकां जाल्यार दिसता ती फटिंगपणां कशी कळ्ळें तुका. तुमी म्हणटले सदांच आमी निशेध करता म्हणून निशेध न्हू आमकांय जाय झिरो टॉलरन्स जाल्ले म्हणजे टोटली ड्रग्स आमकां गोंयांत नाका. हे ड्रग्सा खातीर सगळो सत्यानाश जाला. नांव पिड्ड्यार जाला. टुरिजमाचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आहा आमचें. ड्रग्स कसिनो प्रॉस्टिट्युशन हेच्या खातीर गोंय काबार जालें मरे. नाजाल्यार कितलो टुरिस्ट येतालो. आयज क्रीम क्रावड जो आहा न्हू तो टुरिस्ट येयना. कितें
नाका जाल्लेले टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येतात सारखे आणि ह्या ड्रग्सा खातीर जाल्यार चड वाट लागल्या. खरें सीएमाच्या शब्दाचो हांव वालोर दिता शब्दाक त्याच्या झिरो टॉलरन्स जावपाक जाय, पूण तशें आजून मेरेन कांय जावंक जायना आनी पुलीस इतले सिरियस आसा कशें आमकां दिसना. सिरियस आसलेले जाल्यार सगळे कडेन रेड पडटली आसली आनी ड्रग्स बंद जातले आसले. ड्रग नॅक्सस हे व्हडले नॅक्सस सारकें कितें जर सपोज आयज आमचे गोवा पुलीस जर सिरियस घेता, सिरियसनेस आसा की ड्रग्स आमी काबार करतले म्हणून. माझे म्हणणे आसा फक्त एका जिम्मेदार आसा तो गोयचो मुख्यमंत्री, कित्याक गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन होम डिपार्टमेंट आसा आनी पुलीस जो मुख्यमंत्री सांगता तेच जाता. आत्तां मदीं सांगला मटक्या बद्दल, मटको राजरोस चालू आसा. जो मटको जर राजरोस चलता समोर जाल्यार ड्रग्स कित्याक चलचे ना. म्हाज्या बरोबर यो सांग ताका. प्रमोद नवलकर नांवाचो एक महाराष्ट्रान हो आसलो नेता शिवसेना पक्षाचो, आतां शिवसेनेचे सोडून दियात. तो मनीस मुख्यमंत्र्या बरोबर भोवन त्यांनी दाखयल्लें की खंय खंय ड्रग्स आसा आनी खंय खंय विकता. हांव चॅलेंज करता मुख्यमंत्र्याक, म्हाज्या बरोबर येवचें, हांव तुका दाखयता खंय ड्रग्स विकता, कशें विकता आनी कोण कोण लोक तातूंत आसा. करता म्हण सांगतच आसा पण गव्हर्नमेंट तेजे बद्दल कांय एक्शन घेना. ते आतां स्कुला पर्यंत पावला, भुरगीं पर्यंत करता. जर प्रमोद सावंताची चली ल्हान आसा, फाल्यां तेय फुडें शिकपाची आसा स्कुलान हांगा, तांकां वायट संगत मेळूं शकता. म्हणून तांच्यांनी कितें जर आपले भुरगे जर अशें आसत जाल्यार फुडें दुसऱ्याचे भुरगे ते पळोवन घेवन सगळें एक्शन घेवपाक जाय. जर नोटाबंदीची एक दिसात जर तुमी बंद करूं शकतात, ते जर गव्हर्नमेंटा आपले जाय ते 1 तासात 12 तासात कितें एक्शन घेवं शकता की ड्रग्स कित्याक हे जायना. सीएम जायते उलयता, सीएमूच न्हू ह्या सरकाराचे मंत्री आहा पळय ते जायते उलयता, पूण प्रॅक्टिकली हे तशें करता काय कितें हेचेर विचार करपाची गरज आसा. आतां तूं झिरो टॉलरन्स म्हणटा ड्रग्साचेर, पूण ड्रग्स आतां कॉलेजींनी, स्कुलांनी, इवन थोडे गाड्यांचेर गांवांनी पावलेले आहा आनी हे कशें कंट्रोल करतलो. पयले सद्याक प्रत्येक वर्सा स्कुलांनी कॉलेजींनी भुरगे पास आवट जाता, तांकां फावो त्यो नोकऱ्यो मेळटा काय कितें. हांव म्हणना गव्हर्मेंटूच दिवंक जाय म्हणून, प्रायवेट इंडस्ट्री जाता, प्रायवेट इंडस्ट्रीनी तुमी हें करपाक जाता, MOU सायन करपाक जाता आनी तिका गोंयकारांक तुमचे जॉब मेळटले म्हणून तुमी हें करून एग्रीमेंट करून भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवं जाता. भुरगे एम्प्लॉयड ना, भुरगे कितें करतले. म्हणून भुरगे खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आहा. ड्रग्स मेळटकच ते आपलो स्वर्गार पावले कशें चिंता आनी क्रायम्सांनी वयता. जरी तर झिरो टॉलरन्स ड्रग्सांचेर हाडटलो, पयले सद्याक भुरग्यांक गेनफूल एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटान दिवचो पडटलो. Verna MLA Jeet Arolkar has complained that the likelihood of opening the electronic manufacturing cluster in Tuve in 2024 is less likely as no basic infrastructure in the same is ready. Information Technology Minister Rohan Conte said that there is a need for creation of more infrastructures for the success of the unit. Conte said that the government has already taken up a lot of work and will be ready by March 2024. Honorable Minister जो म्हाका रिप्लाय दिला तेचेर तेंच्यांनी म्हटलं इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुये त्या विशयी की ते फावंडेशन स्टोन 2016 घातलेलो आनी आयज 7 वर्सां जाली आनी तेंच्यांनी रिप्लाय दिला की मार्च 2024 हो कंप्लीट जातलो. ऑनरेबल मिनिस्टर विचारूंक सोदता की आयज अजून पर्यंत थंयसर जे प्लॉट थंयसर जे डेव्हलपमेंट आहा ते पळयत जाल्यार जे एम्युनिटीज थंय जाय आसलेले जे तेंच्यांनी सजेस्ट केल्ले जे प्रोजेक्टान आउटपोस्ट, पुलीस आउटपोस्ट, पोस्ट ऑफिस, गार्बेज बिल्डिंग, हे इतर कितें एम्युनिटीज जे आसले ते थंयसर त्या प्रोजेक्टान आसले ते अजून पर्यंत कांय जावंक ना थंयसर सुरवात. आनी डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आसले म्हणजे जे इंडस्ट्रीज येवपाचे आसले ते येवंक ना थंयसर. आनी मार्च 2024 कशें जातले हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा. कित्याक थंय अजून पर्यंत लिंक रोड सुकेकुळेन धारगळ टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगा लिंक रोड आहा तेचो स्टेटस कितें आहा तो मातसो मंत्र्यान सांगचो. आनी खंयच्या बेजीसचेर सरकार सांगता की 2024 हो कंप्लीट जातलो. पयलो प्रश्न. आतां स्पीकर सर हे लँड जे आशिल्लें वॉज जस्ट बेजीक लँड, नो डेव्हलपमेंट कांयच नाशिल्लें आनी ताज्या खातीर तुवें सारकेल्या गांवांत जे नवत सुरवात जाल्ली थंय कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें. हाज्या खातीर ITG वॉज नेम्ड एज अ इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आनी तेन्ना स्पीकर सर आमकां डेव्हलपमेंट करपाक सुरवात केली. आमी 2018 जाला 18तल्यान स्पीकर सर पयलो सर्वे केलो. सर्वेच्यान मागीर रस्त्याची कामां घेतली, ड्रेन्साची कामां घेतली, इलेक्ट्रिकलाची कामां घेतली, उदकाची लायनीची कामां घेतली आनी टोटल एम्युनिटी स्पीकर सर त्या हातून इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरान जी करपा जाय वीच इन्क्लुड्स फॅसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन,
where our power minister is doing, where the water supply unit, where our PWD minister is doing, through our electronic manufacturing cluster, yes, सोडले जाल्यार additional facilities to make it a very state-of-art electronic manufacturing cluster. आमकां warehouse, e-waste facilities, garbage management site, ETP, ह्यो facilities तयार करच्यो पडटा. So basically, infrastructure in that place सुरवात जातलो speaker sir, which is due to complete by March 2024. भायल्यांच्यान आमी हायवे कडल्यान जसो मोपा कनेक्ट करून घेतात स्पीकर सर तसो सिमिलरली हायवे कडल्यान डायरेक्ट तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेट 2.6 किलोमीटर रस्तो ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केला. एक्विजिशना खातीर 22 कोटी रुपया आमी ऑलरेडी डेपॉझिट केल्ले आसा. आमचे मार्किंग जालें की PWD आपलें काम सुरू करतले. Former Chief Minister Digambar Kamath has questioned the stoppage of the mobile fish stall van scheme. He has demanded that there is a need to check an inspection on the working of these vans to avoid the failure of meeting the purpose of the scheme. Fisheries Minister Nilkant Halankar has assured of reviving the scheme after consulting the central government. Speaker sir, हो प्रश्न पळय आहा हो सगळ्या गोंयकारा कडेन सामको निगडीत आसा. म्हणजे गोंयकार दे आर लिंक टू दीस बिकॉज फीश नुस्तें हें आमच्या सगळ्यांचें मेन जेवण. आज नुस्त्याचो रेट पळय जो पावला तो पळोवपाचें ना. पयर म्हाका एकलो मेळपा लागलो तो म्हणपालो पॉम्फ्रेटी घेतलो कितेंय घेतलो जाल्यार आज सादारण मनशाच्यान त्यो घेवपाक जायना, विसवण घेवपाक जायना अशी परिस्थिती आहा. आनी म्हणून म्हाका याद जाता की कांय वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान एक स्कीम लॉन्च केल्ली. रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स गाडयो ते घेवन सोसायटीक आनी इंडिविज्युअल कोणी ग्रूप आसले जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपांत दिताले आनी तातूंतल्यान फीश घेवन जेटीचेर साकून हाडून ते वेगळे कडेन विकप म्हणजे सबसिडायज रेटान. 2 वरां भितर गाडयेचें नुस्तें काबार जातालें. आतां म्हाका हांगा रिप्लाय कितें मेळ्ळा, नो एक्सपेंडिचर हॅज बीन इनकर्ड ऑन द फीश मोबायल व्हॅन फ्रॉम इयर 2000. म्हाका एक प्रश्न म्हणजे ही स्कीम इतली बरी स्कीम चलताली कित्याक म्हाका याद आसा तेन्ना आमी तेन्ना डिमांड केल्लो की SGPDAच्या मार्केटांक सुद्दां भायर सायडीक खंय तरी आनी दवरप आनी थंय विकप आनी लोकांची गर्दी पडटाली कारण तांचो रेट खूब कमी आसतालो. 2 वरां भितर नुस्तें काबार जाता. म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा की ही स्कीम तुमी जर बंद केली जाल्यार कित्या खातीर बंद केली? जी स्कीम सर्वसामान्य मनशा कडेन निगडीत आशिल्ली, सर्वसामान्य मनशाक सवाय रेटान नुस्तें मेळटालें, ही स्कीम तुमी बंद कित्याक केली? कारण कितें? आनी कित्याक तुमी ती रिवायव करना? Multiple automobile showrooms in Verna were robbed by unknown persons and decamped with cash almost amounting to 3 lakh rupees. A case of robbery has been booked and is being investigated by the Verna police. The theft has taken place in Honda dealership, Coastal Honda, and the JCB showroom. But there they have given whatever the figures, I am not aware what figure, how much they have been. But there also the similar situation. They also have the cameras. They also have the security. But one of the pictures which they have been telling us is they were having some weapons in their hand. And the weapon म्हळ्यार आमचे कोंकणी भाशेन जे म्हणटा पळय कोयते तसले शार्प कोयते आशिल्ले हातान खंय. That is seen on the picture. And the robbers have covered the whole. Only the eyes could be seen. All other thing was covered with the mask-like thing. And they have done the operation. So now we don't know how, in spite of the security, how they have done, whether they have threatened the security that if you do something, we are going to chop your head. We don't know anything. But it has happened. So we have immediately informed the police yesterday. Police have come with their forensic expert. They have done everything. All the investigation is going on. Okay. So we know for sure that it is very difficult to recover the cash. But we are of the opinion that the police should ensure that at least the culprits are caught. And from whatever observation, whatever information that we are getting, that first we thought it could be somebody from within the organization or the security people, because it is not easy for doing this sort of thing simultaneously in 3 showrooms. That means they must have come in a gang of few people. In a coordinated operation by the Cybercrime, the crime branch and both district police, 5 persons have been arrested from different locations across Goa for storing and viewing child sex abuse material. Based on proactive monitoring of cyberspace, several instances of transmission, storage and viewing of child sexual abuse material was detected.
Accordingly, the joint teams from aforementioned units conducted raid and apprehended the 5 persons for violating the law related to CSAM. They have been booked under 67B of IT Act. A team of Cybercrime, Crime Branch, North and South Goa District, led by respective superintendents of police, were involved in the Operation Suraksha. Bureau Report, Herald TV. The Mapusa Merchant Association on Friday submitted a memorandum to the Mapusa Municipal Council Chairperson Priya Mishal over various issues. The issues regarding pathetic roads, toilet facilities, no proper lights in the market were discussed. The chairperson assured the association to look into the matter and solve their problems at the earliest. त्यांचे रिक्वेस्ट घेवन येयले त्यांचे जे इश्यूज आसा ते आमचे कडेन मांडपाक येयले त्यांचे 4 इश्यूज अशे आसा की एक लास्ट त्या दिसा इन्सिडंट जाल्लो तुमच्या मार्केटान त्या खातीर जे आमचे मार्केट एरियान जो रोड आसा पळय ते सगळे वेंडर्सांनी भरलेले आसा अशें तेंचें म्हणणें आनी दुसरे जे गेटी कडेन तेंकोन सगळे रावल्ले आसा वेंडर्स तेंचे एक्सटेंड करतात ते अशें आपले जो धंदो आसा तो वाडत वयता सो तेंचे शिवाय तेंकां काडचें दुसरो एक आमचे हाय मास्क आसा 2 तितूंतले थोडे तेंचे बल्ब आहा ते पेटना अशें हो दुसरो इशू आसा तेंचो आनी तिसरो इशू आसा तो म्हणटा रोड पॅच पाथोल्स आसा ते एक जाल्लेले आसा खूब म्हणटकीर आनी अनइवन आमचे स्लॅबी आसा त्या खातीर मातशें लोकांक सिनियर सिटीजनांक बी मातशें चलपाक डिफिकल्ट जाता म्हणून तेंच्यांनी तें मातशें तेजेर लक्ष दिवचें अशें एक तेंचें आसा आनी एक टॉयलेटीचो आसा शांतादुर्गा टॉयलेट तो एक तेंकां बेगीन रिपेर करून दिवचो आसा मागीर तो आतां हे सगळें आमी तेंचे आयकून घेतले आयज जेंचे जे प्रश्न आसले ते आनी तेंकां आमी मंडे आसा ते आमी अलॉंग वीथ देम जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर आमचे अलॉंग वीथ आमची मार्केट कमिटी वांगडा आमी डिस्कशन करून कितें तेजेर तोडगो काडपाचो तो पळयतली आनी मागीर डिसिजन दितली. The centre, the state government and Mumbai-based Tata Memorial Centre signed a memorandum of understanding on Friday to start an outpatient department for cancer patients in the state. Health Minister Vishwajit Rane said that this agreement will help people access cancer treatment, preventive care and touch upon every aspect of cancer like Tata Memorial Hospital in Mumbai. आयचो दीस गोयच्या आरोग्य क्षेत्रांतलो खूब महत्वाचो दीस आसा आनी म्हाज्या खातीर हो दीस खूब महत्वाचो आसा आनी तेकाच लागून बाब विश्वजीत राणे हांणी सांगले त्या प्रमाणे आज असेंब्ली चालू आसतना सुद्दां हो MOU सायन करपाक हांव मुद्दामून हांगासर प्रेजेंट रावलो. म्हाका खबर आसा आमी म्हटलां तशें गोंयांत प्रत्येकाच्या म्हणजे 5 घर जर सोडलें आसत जाल्यार सगळ्या घरांत आमकां एखादो कॅन्सर पेशंट दिसून येता. डायग्नोसीस लेट जाता आमी एक वेळ पेशंट हॉस्पिटला पर्यंत पावना किंवा पेशंटाक अवेरनेस करपाक पावना. डॉक्टर बडवे हांच्यांनी जो फॉर्मुला दिलो म्हणजे गूड फॉर्मुला फॉर द 100 years आमी 100 वर्सां कशें जगपाक शकता आनी ताकाच लागून बरें जगतले जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर ह्या सगळ्याचेर मात करपा खातीर आमी सगळ्यांनी इट इज द प्रिवेंशन अवेरनेस डायग्नोसीस ट्रिटमेंट आनी ताज्या उपरांत पॅलेटिव्ह केअर आनी बाकी सगळ्या पेक्षा सुद्दां कॅन्सरांत चड म्हत्वाचें आसा आनी त्या खातीरच हांवें म्हटलें कारण हांवें हें अनुभवलां लागच्यान अनुभवलां म्हणून हें दुसऱ्याच्या घरांत जावचें न्ही म्हणजे इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यू ऑल पीपल. ही फक्त आमची दोगांचीच जबाबदारी न्ही आनी ही जबाबदारी टाटा मेमोरियलची न्ही आमची कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची सगळ्यांची आसा. गोंयच्या आरोग्य क्षेत्रांतली काळजी घेवपाची आनी विशेश करून कॅन्सराच्या बद्दल आमी अवेरनेस क्रिएट करपाची. कितलीशीच फावटी आमी पळयता की कॅन्सर जाल्लो पेशंट तेजे अर्ली डायग्नोसीस जायना म्हणून तर बाकीची सगळी कॉम्प्लिकेशन्स सातत्यात तो फेस करता. म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की पेशंट हॉस्पिटला कडेन पावच्या पेक्षा आमी पेशंटा कडेन पावुया. आज आमी प्राउडली सांगता की कार्डियॅक केअर सगळ्यात बरी ट्रिटमेंट जर खंयसर मेळटा आसत जाल्यार ती गोवा मेडिकल कॉलेजींत मेळटा. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter.
Take care and goodbye.